So for today's tutorial, I'm gonna teach you how to use Messenger as a tool in online class or meeting. So ito pong platform na ito ay pwedeng-pwede sa ating class size. Why? Kasi pwede niya ma-accommodate up to 50 participants or 50 students. So let's start. So step 1, open your Messenger. Once you open it, sa lower part ng inyong smartphone, makikita nyo ang word na people. So, let me open my Messenger account. Okay. So, as you can see dito sa lower part na to, makikita nyo yung people. Click it. Then, you need to create a room. So, what you're going to do is to press create a room. So, once you press it, ayan, automatic nakagawa ka na ng inyong sariling classroom or messenger room. So, paano ko nga ba to or paano ko may invite yung mga students ko para makapasok doon sa room namin? So, simple lang, click share link, ayan, the blue button, click it, then automatic nakagawa ka na ng inyong link. So, para lang naman siyang Google Meet na ginagamit natin pag may meeting tayo. So, ang kagandahan lang nito is sa Messenger natin to ginagawa. So, eto po, we have different options para ma-invite yung mga students natin or paano natin ma-send yung link na to. You can copy the link, send it to messages, mail, or messenger. Pwede mo rin siya i-send sa Facebook. What you're going to do is to click the word more. Okay. So, say for example, clinic ko yung word na more. Yan. So, yan yung makikita nyo. So, pwede nyo siya i-send sa Messenger, Gmail, pwede rin sa Google Drive. Yan. Pwede rin sa Bluetooth. But for me, personally, I usually use copy link. Yan. Kasi, once na kinapit ko yung link na to, pupunta lang ako sa group chat namin ng mga bata. Then, I'm gonna paste it there. So, say for example, I'm going to copy the link. Then, pupunta ako sa messenger ng mga students ko. Say for example, this one. Okay. So, yan yung makikita nyo na link or makikita ng mga students nyo na link. So, yan yung ipipress nila para makapasok sila doon sa room na ginawa mo. Simple as that. Okay. So, that's it. So, I hope you understand yung tutorial na to. So, to end this room, just click eto po, yung X button na to. Just click that. Yan. Then, press the end room. Call ended.